What's up, guys? Welcome back to the channel. Today I'm going to be taking you guys with me to Pilotech. Pilotech is where I'm going to be doing some training for the next month. Get some coaching, get some simming in, try to prepare as much as possible for Super Lap Battle at COTA. So if you guys don't know already, now you do. I'll be flying back home and competing at Super Lap Battle at COTA with the GT3. And yeah, I'm super excited. So I'm going to document the process of how I'm going to get ready, because obviously I'm here and not back home training with the car, but there's definitely some things we can do here that will be beneficial for COTA. So let's go. So here's the locker room. They share a spot with Oak Racing Team, which is a cup car team out here. Got some trophies. And then so they have one side of the house that is solely for physical training and reaction speeds and just everything. And here's the sim room. My coach will sit right here. He'll be looking at telemetry from his computer. And then obviously I'll be driving right here. You can tell this screen is completely round. It's not like a triple screen, or it's not flat. It's like a half dome. And yeah, ready to go. Yeah, he knows some English too. Oh, perfect. Fit right in. So yeah, we're gonna get in some work right now on COTA. He put down some flyers. So I'm gonna hop behind the wheel and drive for an hour, and then we'll compare data and see where I can be faster and make up some more time. Get ready to get some reps in on COTA. We're using a cup car just because that is the closest thing that we could find on a Race Factor, or I think it's Race Factory. I don't know the actual name of the game, but yeah. So just wrapped up my session with Aaron, and Aaron's my coach. He usually sits right here. I'll show you guys him later on in the series, but we went over. Today I ran a 214.1, which is my newest PB. Yesterday I was only in the 216s. I think I ran a 216.3s. Yesterday was tough, man. I came in just overdriving way too much. But we're looking at data now, and so we have brake pedal force, throttle input, and then steering input. And what you want to see with the steering input is obviously very smooth. No sudden jerks. A sudden jerk would mean there's some type of oversteer or understeer going on. But as far as like entering a turn, you don't want to see a sudden jerk to enter the turn or anything like that, which looks very good. A little bit of oversteer. I hear that peak is oversteer. Yeah, other than that, it looks good. And then with the throttle input, obviously very progressive. Coming down the front straight. Very progressive there, so good. But what you also want to see, which you showed me, is your apex, at the point where it's the lowest when you turn. You want to have a little space away from where you start hitting the throttle. And then same for brake and gas. You want to have some sort of little gap where you're off brake and off gas a little bit, just to settle the car a little better. So yeah, some things to work on for sure, but so far so good, man. Enjoying it. All right, guys, so I'm sitting here with Nico, and he's the shop owner here, and I'm just going to ask him a few questions about Pilotech and basically just the basics. That's it. Quando vocês abrem Pilotech? Bom, acho que primeiro é legal contextualizar um pouco do nosso trabalho, né? A gente é um centro de treinamento totalmente voltado ao automobilismo. A gente recebe grande parte dos nossos clientes, 90% dos nossos clientes são pilotos já inseridos em alguma categoria do automobilismo nacional, e 10% são entusiastas que têm interesse de se inserirem no esporte. Então é um trabalho totalmente focado
em evolução, tanto na parte psicofísica quanto na parte simulador. Você, no simulador, lá conheceu um pouco de como é a sessão, bem técnica, com um engenheiro especialista em telemetria acompanhando dados de Motec, enfim. É algo bem pro mesmo. Sim. Bem único no Brasil. Lá nos Estados Unidos acho que tem várias outras empresas que talvez façam esse trabalho, mas aqui no Brasil é o único centro de treinamento voltado ao automobilismo aberto ao público. I don't know about you guys, but I don't know too many like actual drivers training places similar to this. Obviously, there's a lot of simming going on in the U.S. right now, but really nothing that focuses too much on driver development and driver coaching. Eu acho que não tem muitos assim. Não. Eu sei que na Europa tem alguns, tipo a Kart-Sim faz um trabalho monstro lá no Reino Unido. Eu sei que na Europa tem alguns centros de treinamento totalmente voltados a isso, mas aqui no Brasil eu desconheço e na América Latina eu desconheço também. Na Itália tem a Fórmula Medicine, que fazem um trabalho legal também com vários atletas de motorsport em geral. Aqui no Brasil acho que é o único. Sobre a primeira pergunta, como iniciou, né? Começou com 3 sócios em 2015, o Luiz, o Luca e o Delia. Delia cuidando da parte técnica, o Luiz e o Luca eram 2 pilotos competindo em categorias do automobilismo nacional, como Stock Light, Sprint Race, Brasileiro de Marcas. Eles viam a necessidade de ter um treinamento diferente, mais focado para a necessidade deles. O Delia é um cara, tecnicamente falando, em performance e treinamento hiper renomado, já treinou inúmeros atletas olímpicos e caras do esporte motor. E tem um método específico chamado psicofísico, então o Luke e o Luiz uniram a parte de tecnologia ao conhecimento dele e formaram a Pilotech. Hoje a gente vai para o 6º ou 7º ano. Eu entrei como sócio recente, eu vim do meio da moto, então queria levar a Pilotech para a galera da moto velocidade. É difícil de quebrar essa ideia que a Pilotech é totalmente voltada ao automobilismo e o pessoal da moto ainda não entendeu a necessidade de trabalhar o psicofísico, trabalhar o mental. Acho que esse seria muito mais um enfoque da moto, mas eu acabei ficando aqui por outros projetos. Sou apaixonado por motorsport e a gente vem crescendo bastante aí da parte de, não só a parte de treinamento, mas braço de agência, de fazer evento, de pegar projeto por projeto e trabalhar de uma forma totalmente personalizada. E vocês treinar com pilotos muito bons, né? Sim, vários caras renomados aí brasileiros. O Sete Câmara sempre está no Brasil, passa por aqui. O PT Coffee treinou com a gente bastante tempo. O Lucas de Graça fez a temporada de Fórmula E virtual dele com a gente em 2019, logo que estourou a pandemia. Tem vários outros garotos de kart aí que estão despontando no automobilismo nacional e internacional que estão com a gente. Talvez eu esqueça de algum nome forte, mas grande parte do pessoal da Stock Car já passou por aqui. Então a gente tem um know-how bem grande e esse pessoal de alto quilate aumenta ainda mais esse know-how. So like he's talking about stock car, and stock car here in Brazil is not stock car like in the U.S. Stock car in the U.S. is like NASCAR. Stock car dos Estados Unidos é como NASCAR, você sabe? Sim. Mas não é igual. Não. São circuitos mistos, né? Sim. Com muitas curvas, tudo. Os carros são protótipos, mas tem como base algum carro de série, né? No caso tá a Chevrolet hoje em dia e o Corolla. E é uma categoria internacionalmente forte. Ano passado o Antônio Félix da Costa veio fazer corrida, sempre tem esse intercâmbio, de Graça já fez corrida. Hoje tem Rubinho, tem Massa, tem Tony Canaan, tem vários outros caras muito fortes, inclusive um deles, o Kodair, ele é um cara que treina com frequência com a gente. O time Blau por completo treina bastante com a gente. Então é uma categoria com caras muito fortes e um nível altíssimo. Você pega ali os 30 primeiros divididos num quali por 1 segundo. Então hiper high level. And so those are like really top high-end drivers, professional drivers. Tony Kanaan, he mentioned. Felipe Mazza is a F1 driver that almost won the championship. Brazilian icons basically of driving. And so like these guys are top-notch drivers, and some of these drivers come to Nico's facility specifically to train to compete against those type of drivers, and so far he's had a lot of success. I mean, the room's filled with trophies everywhere, so
clearly they're doing something right here, and I'm hoping, you know, training with them is going to lead me to success as well. And so far so good. I feel like everything that I've learned here so far with Aaron, nome de ele Aaron, see, has been great. So obrigado Obrigado você pela confiança desde da primeira vez que você chamou. Eu gosto desse tipo de cliente que sabe exatamente o que quer, tem um objetivo lá na frente e sabe como chegar lá e entende a gente como uma ferramenta para chegar lá. Você comentou do Heron. O Heron é um baita asset nosso pelo conhecimento que ele tem, tanto na parte de simulação quanto na parte de pista mesmo. Então eu que tenho que agradecer pela confiança no nosso trabalho e vamos com certeza chegar aí trabalhar para chegar nos seus objetivos juntos. Sim. Vamos treinar bastante esse 2022 juntos. Sim, obrigado. Boa. Alright guys, that's gonna do it. I hope you guys appreciated this video, and yeah, if you're new to the channel, please subscribe, like, leave a comment down below or a question if you guys got anything for me, and or Nico, and I can get back to it. But yeah, take it easy.